Tusalie siasani na ni kwamba kizaazaa kimeshuhudiwa katika bunge la Seneti mchana wa leo baada ya maseneta kutofautiana vikali kuhusu hatua ya baadhi ya Wakenya kusherehekea kuanguka kwa Raila Odinga. Na huku kundi moja la maseneta likishutumu Wakenya waliofurahi kuwa Raila atarejea humu nchini, kundi lingine limewatetea Wakenya hao. Mwanahabari wetu David Mudhoka na taarifa kamili. Punde tu maseneta walipopatiwa fursa ya kujadili matukio ya Addis Ababa, Ethiopia, ilikuwa wazi kuwa maseneta wa Kenya Kwanza na wenzao wa ODM hawakufurahishwa na hatua ya baadhi ya Wakenya kushangilia kuanguka kwa Raila Odinga. It broke my heart, for example, Mr. Speaker, to see certain people celebrating, including leaders. I must add that unfortunately, some of them sit in this house, Mr. Speaker, posting messages and saying, oh, I'm glad. So lost. Really? In the 21st century? I was disappointed that some people in parts of this country, others in social media, could celebrate the loss of Raila Odinga. Raila Odinga never lost anything. It is Kenya who lost. In any such situation, whether it's death or losing an election, like what happened, Mr. Speaker, if you are sad and somebody else is laughing, that person does not want the best for you. Hata hivyo, maseneta kutoka upande wa upinzani walitetea Wakenya wanaofurahi kuwa Raila atarejea nchini, wakisema Wakenya hao wana sababu zao halali. I have heard my colleagues say that there were people celebrating that in fact Raila lost. Yes, they celebrated because they are fearful. They want Raila to come back because the country looks unstable and it's not ready to move on. That is where we are, Honorable Cherargei. This is not about tribes ganging up against bigger tribes and smaller tribes ganging against smaller ones. This is a state called Kenya, which is dysfunctional, where we have refused to accept the basic tenets. Maseneta hawa wakiongeza kuwa Raila hakuanguka eti kwa sababu Wakenya walimchafulia jina mitandaoni kwa nchi zingine, bali ni kwa sababu ya misimamo tata ya Rais William Ruto. Just as you are planning to organize so that Prime Minister Raila can then go his election at AU, what do? You allow individuals to pick Besije and they abduct him and take him to Uganda. Internationally, Honorable Cherargei, you know that looks bad. As for the question that we should ask ourselves is, if we had handled this matter of M23 in Nairobi differently, would the results have been different? Maseneta kutoka pande zote vile wakivutana kuhusu ni upande upi kati ya upinzani na serikali ambao Raila anafaa kujiunga nao baada ya kurejea nchini. We must make Raila Odinga the Prime Minister of the Republic of Kenya. Even the Prime Cabinet Secretary, the Prime Cabinet Minister, he must, Mr. Speaker, be given that position. Today, my colleagues celebrating and talking about how Raila is the greatest man who was. How I wish we listened to what they are saying 3 years ago. How Raila was a mganga, how he was somebody who was completely useless to our political dispensation. Where, by the way, why have you never gotten rid of him? Let no one try to direct Raila Odinga on which direction he should take or on which action he should take. He is a man who knows only one thing, and what he knows is what is best for Kenya. David Mudhoka, NTV, Nairobi. It is not taken for granted that when a Kenyan